El sol del amanecer se filtraba a través de las ventanas del cuartel general militar en Camp Pendleton, California, mientras el coronel Marcus Thompson revisaba los informes de la noche anterior con una expresión cada vez más sombría. Los papeles esparcidos sobre su escritorio contaban una historia que parecía sacada de una pesadilla, tres intentos fallidos de los mejores francotiradores de la Marina de los Estados Unidos, tres misiones que deberían haber sido rutinarias pero que habían terminado en fracaso. La situación había comenzado 2 semanas antes, cuando los servicios de inteligencia detectaron la presencia de un líder terrorista de alto valor en una zona montañosa de Afganistán. Omar al-Rashid, conocido por su papel en múltiples atentados que habían costado la vida a cientos de civiles inocentes, se había refugiado en una fortaleza natural entre las rocas, un lugar que parecía inexpugnable desde tierra pero que ofrecía una oportunidad única desde las alturas circundantes. El sargento primero Jake Morrison había sido el primero en intentarlo. Con más de 15 años de experiencia como francotirador y un récord impecable de misiones exitosas, Morrison era considerado uno de los mejores en su especialidad. Durante 3 días había permanecido en posición, camuflado entre las rocas a más de 1000 metros del objetivo, esperando el momento perfecto. El viento era mínimo, la visibilidad excelente, y cuando al-Rashid finalmente apareció en la mira de su rifle Barrett M82, Morrison no dudó ni un segundo. El disparo resonó entre las montañas como un trueno, pero cuando el humo se desvaneció, al-Rashid había desaparecido. Una revisión posterior de las grabaciones de drones reveló que el proyectil había impactado apenas centímetros a la izquierda del objetivo, lo suficiente para que el terrorista se lanzara hacia la seguridad de una cueva cercana. Morrison no podía explicarlo, había hecho todo correctamente, había seguido todos los protocolos, pero algo había salido mal en el momento crítico. El segundo intento correspondió al cabo Robert Chen, un prodigio de la precisión que había establecido varios récords en el campo de entrenamiento. Chen había estudiado meticulosamente el fracaso de Morrison, analizando cada variable posible, la temperatura, la humedad, la presión barométrica, incluso las mínimas corrientes de aire que podrían haber desviado el proyectil. Decidió cambiar de posición, eligiendo un punto de tiro desde el norte que ofrecía un ángulo ligeramente diferente pero una distancia similar. Durante 4 noches consecutivas, Chen permaneció inmóvil como una estatua, controlando su respiración, sincronizando su pulso, esperando que al-Rashid cometiera el error de exponerse nuevamente. La oportunidad llegó al amanecer del quinto día, cuando el terrorista salió de su refugio para realizar sus oraciones matutinas, un ritual que los servicios de inteligencia habían identificado como una rutina casi inviolable. Chen ajustó su mira telescópica, calculó la compensación por la ligera brisa matinal, y apretó el gatillo con la suavidad de una caricia. El rifle Remington 700 vibró contra su hombro, y por un momento que pareció eterno, el francotirador estuvo seguro de haber logrado su cometido. Pero cuando bajó el rifle, al-Rashid ya había desaparecido nuevamente, esta vez alertado por el sonido del impacto que había destrozado una roca a escasos metros de donde se encontraba. El tercer francotirador fue el sargento Michael Torres, un veterano de Irak que había servido en algunas de las misiones más peligrosas de los últimos años. Torres tenía una reputación bien ganada por su frialdad bajo presión y su capacidad para adaptarse a las circunstancias más adversas. Había estudiado los 2 intentos anteriores con la meticulosidad de un científico, identificando patrones en el comportamiento del objetivo y factores ambientales que sus compañeros podrían haber pasado por alto. Torres eligió una posición completamente nueva, en una cresta rocosa que requería una aproximación de 2 días a pie a través de territorio hostil. Desde allí, la distancia al objetivo era de apenas 800 metros, significativamente menor que en los intentos anteriores, lo que debería haber garantizado una precisión absoluta. Además, había traído consigo un rifle de francotirador Chetak M200, una de las armas más precisas jamás fabricadas, capaz de mantener una exactitud mortal a distancias que desafían la imaginación. Durante 6 días, Torres esperó con una paciencia que rayaba en lo sobrenatural. Había memorizado cada movimiento de al-Rashid,
cada patrón en su rutina diaria, cada momento de vulnerabilidad. Sabía que el terrorista tenía la costumbre de asomarse una ventana específica cada tarde para observar el valle circundante, un hábito que había mantenido incluso después de los dos intentos de asesinato. Cuando finalmente llegó el momento, Torres estaba más preparado que nunca. Su respiración era perfectamente controlada, su pulso estable como un metrónomo, y las condiciones atmosféricas eran ideales. A través de la mira telescópica, pudo ver claramente el rostro de al-Rashid recortado contra la luz del atardecer. El francotirador ajustó milímetros su puntería, exhaló lentamente, y apretó el gatillo con la confianza de quien ha repetido ese movimiento miles de veces. El proyectil cercó el aire a velocidad supersónica, y Torres estuvo absolutamente seguro de que había acertado. Pero cuando el humo se desvaneció y la vista se aclaró, la ventana estaba vacía. Al-Rashid había desaparecido una vez más, como si fuera un fantasma que se materializaba y desvanecía a voluntad. Una investigación posterior reveló que el proyectil había perforado el marco de la ventana, pasando exactamente por el lugar donde la cabeza del terrorista había estado apenas una fracción de segundo antes. En el cuartel general de Camp Pendleton, el coronel Thompson no podía ocultar su frustración. 3 de sus mejores francotiradores habían fallado en lo que debería haber sido una misión rutinaria. Los fallos no podían atribuirse a falta de habilidad o preparación, algo más estaba ocurriendo, algo que desafiaba la lógica militar convencional. Los superiores de Thompson comenzaban a hacer preguntas incómodas, y la presión política para eliminar a al-Rashid crecía cada día. Fue entonces cuando llegó una llamada telefónica que cambiaría todo. Del otro lado de la línea, una voz femenina con acento sereno se identificó como la doctora Sarah Mitchell, una investigadora especializada en balística forense que había estado siguiendo los informes de las misiones falladas a través de sus contactos en el Pentágono. Mitchell tenía una propuesta que al principio sonó descabellada. Ella quería poder explicar por qué los francotiradores habían fallado, y más importante aún, tenía una solución. La doctora Mitchell explicó que había estado estudiando un fenómeno atmosférico poco conocido que ocurría en ciertas regiones montañosas de Afganistán, donde las corrientes de aire caliente y frío crean turbulencias microscópicas que podían desviar proyectiles de alta velocidad de maneras impredecibles. Estos remolinos fantasma, como los había bautizado, eran prácticamente imposibles de detectar con equipos convencionales, pero podían calcularse utilizando algoritmos complejos que ella había desarrollado durante años de investigación. Lo que más sorprendió al coronel Thompson no fue la explicación científica, sino la propuesta que siguió a continuación. La doctora Mitchell no solo quería proporcionar los cálculos balísticos necesarios para compensar estas turbulencias atmosféricas, quería realizar el disparo ella misma. En ese momento, Thompson descubrió algo que cambiaría por completo su perspectiva sobre la misión. Sarah Mitchell no era solo una científica brillante, sino también una tiradora deportiva de categoría mundial, múltiple campeona nacional y internacional, con un historial de precisión que rivalizaba con el de los mejores francotiradores militares. La reunión que siguió a esa llamada telefónica fue una de las más surreales en la carrera militar de Thompson. En una sala de conferencias llena de oficiales de alto rango, mapas topográficos y equipos de comunicación, una mujer civil de 35 años, vestida con una simple camisa blanca y jeans, explicaba con tranquilidad absoluta cómo había analizado las trayectorias balísticas de los 3 intentos fallidos y había identificado patrones que habían pasado desapercibidos para los expertos militares. Mitchell desplegó sobre la mesa una serie de gráficos y ecuaciones que parecían sacados de un manual de física avanzada. Con la paciencia de una profesora universitaria, explicó cómo las diferencias de temperatura entre las masas de aire que ascendían desde el valle y las que descendían desde los picos montañosos creaban zonas de turbulencia que actuaban como lentes invisibles, desviando los proyectiles en ángulos mínimos pero suficientes para hacer fallar disparos a larga distancia. Lo más impresionante de la presentación de Mitchell no fueron sus conocimientos teóricos, sino la precisión con la que había reconstruido cada uno de los disparos fallidos.
Utilizando dados meteorológicos, imágenes satelitales y reportes de los propios francotiradores, había calculado con exactitud matemática porque cada proyectil había errado su objetivo. Sus predictions coincidían perfectamente con los puntos de impacto observados, lo que demostraba que su teoría no era simple especulación académica. Pero la parte más audaz de su propuesta aún estaba por venir. Mitchell no solo había identificado el problema, había desarrollado una solución que requería una combinación única de conocimientos científicos y habilidades de tiro que, según ella, solo una persona podía ejecutar, ella misma. Su plan involucraba cálculos en tiempo real de las condiciones atmosféricas, ajustes precisos de la trayectoria basados en algoritmos propios, y una técnica de tiro que había perfeccionado durante años de competición internacional. El silencio que siguió a su presentación fue absoluto. Los oficiales presentes intercambiaron miradas de incredulidad, no tanto por la explicación científica, que era convincente, sino por la idea de que una civil pudiera lograr lo que tres francotiradores de élite no habían conseguido. Pero los datos hablaban por sí mismos, y la presión para eliminar al Rashid era demasiado grande como para descartar cualquier opción viable. El coronel Thompson se encontraba ante una decisión que podría definir su carrera, apostar por los métodos tradicionales que habían fallado tres veces, o confiar en la propuesta poco convencional de una mujer que había aparecido de la nada con una teoría revolucionaria y la audaz afirmación de que podía resolver un problema que había desafiado a los mejores especialistas militares. La decisión no sería fácil, pero una cosa era clara, el tiempo se agotaba, y al-Rashid no permanecería en esa posición para siempre. Cada día que pasaba representaba más vidas en peligro, más ataques potenciales, más oportunidades perdidas. El coronel Thompson sabía que tendría que tomar una decisión pronto, una decisión que cambiaría todo lo que quería saber sobre la guerra moderna, la precisión militar, y los límites de lo posible. La madrugada siguiente a la reunión, el coronel Thompson se encontró despierto mucho antes del amanecer, revisando una y otra vez el expediente que había legado a su escritorio durante la noche. El perfil de la doctora Sarah Mitchell era extraordinario por cualquier estándar, doctorado en física aplicada por el MIT a los 25 años, especialización en balística atmosférica, y una carrera en el tiro deportivo que incluía 3 medallas de oro en campeonatos mundiales y un récord mundial vigente en la modalidad de precisión a larga distancia. Lo que más intrigaba a Thompson no eran solo sus credenciales académicas o deportivas, sino la historia personal detrás de ellas. Mitchell había crecido en un rancho en Montana, donde su padre, un veterano de Vietnam, lo había enseñado a disparar desde los 8 años. A los 12, ya superaba a tiradores con décadas de experiencia en competiciones locales. A los 16, había obtenido una beca completa para estudiar física, pero nunca había abandonado su pasión por el tiro, manteniéndose activa en competiciones internacionales mientras desarrollaba teorías revolucionarias sobre la influencia de factores atmosféricos en la trayectoria de proyectiles. El expediente incluía videos de algunas de sus competiciones más destacadas. Thompson observó con fascinación cómo Mitchell podía mantener grupos de disparos increíblemente cerrados a distancias que habrían puesto a prueba incluso a sus mejores francotiradores. Pero lo que realmente llamó su atención fue un video particular de una competición en Suiza, donde condiciones atmosféricas extremas habían llevado a la mayoría de los competidores a realizar disparos errativos. Mitchell no solo había mantenido su precisión, sino que había mejorado conforme las condiciones empeoraban, como se tuviera una comprensión intuitiva de cómo el aire mismo afectaba cada proyectil. A las 6 de la mañana, Thompson recibió una llamada del Pentágono. El general Patricia Hayes, una de las pocas mujeres en alcanzar ese rango y conocida por su pragmatismo implacable, había revisado personalmente la propuesta de Mitchell durante la noche. Su mensaje fue directo: Coronel, he visto suficientes misiones falladas en mi carrera como para saber cuando necesitamos pensar fuera de los parámetros convencionales. Si esta mujer puede hacer lo que dice, demos la oportunidad. Pero que quede claro, si falla, las consecuencias recaen sobre todos nosotros. La presión política había aumentado exponencialmente durante las últimas 24 horas.
Aurashid había publicado un video burlándose de los intentos de asesinato, lo que había generado una ola de indignación en los medios de comunicación y una demanda pública de acción inmediata. El presidente había convocado reuniones de emergencia, y cada hora que pasaba sin una resolución aumentaba la tensión en los más altos niveles del gobierno. Thompson ordenó que Mitchell fuera trasladada inmediatamente a Camp Pendleton para una evaluación completa. Lo que luego tarde desafió todas sus expectativas. Esperaba encontrarse con una académica típica, quizás brillante pero desconectada de las realidades del combate. En cambio, se encontró con una mujer de presencia tranquila pero intensamente enfocada, que hablaba sobre balística con la precisión de un ingeniero y sobre tácticas militares con una comprensión que sugería estudios profundos del tema. La evaluación comenzó en el campo de tiro de Camp Pendleton, donde Mitchell tendría que demostrar sus habilidades antes de que cualquier consideración táctica pudiera ser tomada en serios. Los francotiradores Morrison, Chen y Torres estaban presentes, junto con una docena de otros especialistas que habían venido a presentar lo que muchos consideraban sería una demostración de incompetencia amateur. Mitchell legó con su propio equipamiento, un rifle personalizado que había diseñado específicamente para compensar las variaciones atmosféricas que había estudiado durante años. El arma era una obra maestra de la ingeniería de precisión, con modificaciones que permitían ajustes microscópicos en tiempo real basados en lecturas de sensores atmosféricos integrados. Lo que parecía un rifle convencional era en realidad un sistema complejo que combinaba tecnología de punta con artesanía tradicional. La primera prueba fue a 500 metros, una distancia que cualquier francotirador competente debería dominar fácilmente. Mitchell se tomó varios minutos para configurar su posición, pero no de la manera que los observadores esperaban. En lugar de adoptar inmediatamente una postura de tiro, desplegó una serie de instrumentos meteorológicos miniaturizados, tomó lecturas de temperatura, humedad y presión barométrica, y luego introdujo estos datos en un dispositivo que parecía una calculadora avanzada. Cuando finalmente se posicionó para disparar, su estilo era diferente a cualquier cosa que los francotiradores presentes hubieran visto. Su respiración seguía un patrón específico que parecía sincronizado con lecturas en tiempo real de las condiciones atmosféricas. Mantenía la posición durante periodos más largos de lo normal, como si estuviera esperando momentos específicos cuando las condiciones se alinearan perfectamente. El primer disparo impactó en el centro exacto del blanco. El segundo y el tercero siguieron el mismo patrón, creando un grupo tan cerrado que parecía hecho por una máquina. Pero lo realmente impresionante vino después, cuando las condiciones comenzaron a cambiar. Una brisa ligera comenzó a soplar desde el oeste, algo que normalmente habría requerido ajustes en la puntería. Mitchell, sin embargo, continuó disparando con la misma precisión, como si el viento no existiera. Ella no está luchando contra las condiciones atmosféricas, murmuró Chen Morrison mientras observaban. Las está utilizando. La segunda prueba fue a 800 metros, la misma distancia desde la cual Torres había fallado en Afganistán. Esta vez, el personal del campo de tiro introdujo variables adicionales, ventiladores industriales para simular vientos cruzados, y calentadores para crear turbulencias térmicas. Las condiciones se volvieron lo suficientemente difíciles como para que incluso los mejores francotiradores tuvieran problemas para mantener la precisión. Mitchell se tomó un más tiempo para sus preparativos esta vez, pero su rutina parecía más un ritual científico que una preparación militar convencional. Utilizó instrumentos que ninguno de los presentes reconoció completamente, tomando mediciones que incluyen no solo las condiciones atmosféricas obvias, sino también factores como la ionización del aire y las variaciones en la densidad barométrica a diferentes altitudes. Los resultados fueron aún más espectaculares que en la primera prueba. No solo mantuvo la precisión a pesar de las condiciones adversas, sino que parecía mejorar conforme las condiciones se volvían más desafiantes. Era como si tuviera una comprensión fundamental de la física atmosférica que le permitía convertir obstáculos en ventajas. La prueba final fue la más reveladora.
Se lo pidió que explicara en tiempo real lo que estaba haciendo, verbalizando su proceso de toma de decisiones mientras disparaba. Lo que emergió fue una comprensión de la balística que iba mucho más allá de las técnicas convencionales. Mitchell no solo estaba compensando por las condiciones atmosféricas, estaba prediciendo cómo cambiarían durante el vuelo del proyectil, ajustando su puntería para condiciones que aún no existen pero que existirían cuando el proyectil alcanzara su objetivo. La mayoría de los tiradores piensan en la trayectoria como una línea, explicó mientras se preparaba para otro disparo. Pero en realidad, es una conversación continua entre el proyectil y la atmósfera. Mi trabajo no es forzar el proyectil a ignorar esa conversación, sino traducirla y usarla para guiar el proyectil exactamente donde necesita ir. Después de 3 horas de pruebas, no quedaba duda alguna sobre las habilidades de Mitchell. Pero las habilidades de tiro eran solo una parte de la ecuación. La verdadera prueba seria se podía aplicar a sus teorías en el ambiente hostil y las condiciones extremas de una misión de combate real. Esa noche, Thompson convocó una reunión de planificación que incluía no solo a personal militar, sino también a especialistas en meteorología, analistas de inteligencia, y por primera vez en la historia de Camp Pendleton, a una civil como elemento operacional clave de una misión de combate. La inclusión de Mitchell en la planificación táctica generó resistencia inicial de algunos oficiales, pero sus contribuciones rápidamente demostraron ser invaluables. Mitchell había estudiado las grabaciones de los 3 intentos fallidos con el mismo rigor científico que aplicaba a todo su trabajo. Utilizando datos meteorológicos de las fechas específicas de cada misión, había reconstruido digitalmente las condiciones atmosféricas exactas durante cada disparo. Sus simulaciones no solo explicaban por qué cada proyectil había errado, sino que predicen con precisión matemática donde había impactado cada uno. El problema no es la habilidad de los francotiradores, explicó a la sala llena de oficiales militares. El problema es que están usando técnicas del siglo XX para resolver un problema del siglo XXI. Las condiciones atmosféricas en esa región de Afganistán crean un ambiente balístico único que requiere un enfoque completamente diferente. Su plan era audaz en su simplicidad. En lugar de intentar eliminar las variables atmosféricas, las incorporaría como parte de la solución. Utilizaría las mismas corrientes de aire que habían desviado los proyectiles anteriores como un sistema de guía natural, calculando la trayectoria no para evitar las turbulencias, sino para utilizarlas como puntos de control que dirigirían el proyectil hacia su objetivo. La logística de la misión sería diferente también. Mitchell requería un equipo de apoyo especializado que incluía meteorólogos en tiempo real, enlaces satelitales para datos atmosféricos actualizados cada minuto, y equipos de comunicación que le permitirían ajustar su tiro basándose en información que se actualizaría constantemente hasta el momento del disparo. Pero quizás la parte más controversial de su plan era la ubicación desde la cual dispararía. Después de analizar las 3 posiciones anteriores y las condiciones atmosféricas específicas de cada una, Mitchell había identificado un punto de tiro que ninguno de los francotiradores anteriores había considerado. Era más distante, más expuesto, y requeriría una aproximación a través de territorio aún más peligroso. Pero según sus cálculos, era el único lugar desde donde las condiciones atmosféricas trabajarían a su favor en lugar de en su contra. Entiendo que esto desafía todo lo que saben sobre tácticas de francotirador, dijo Mitchell mientras señalaba el punto en el mapa. Pero las leyes de la física no se pueden negociar. Si queremos garantizar el éxito, tenemos que trabajar con la naturaleza, no contra ella. La decisión final recayó en Thompson, pero la presión de arriba era clara. El fracaso no era una opción, y los métodos convencionales ya habían demostrado ser inadecuados. Después de consultas que se extendieron hasta altas horas de la madrugada, se tomó una decisión que haría historia. Por primera vez en los anales de las operaciones militares estadounidenses, una civil dirigiría una misión de combate de alta prioridad. Los preparativos comenzaron inmediatamente.
Mitchell tendría que sumterse un entrenamiento militar acelerado, no porque necesitara aprender a disparar, sino porque tendría que sobrevivir en territorio hostil y operar bajo condiciones de estres de combate. El entrenamiento sería intensivo, condensando meses de preparación militar en apenas una semana. Pero mientras los preparativos avanzaban, una pregunta persistía en las mentes de todos los involucrados: ¿podría una civil, sin importar su brillante o hábil fuera, realizar bajo la presión extrema de una misión de vida o muerte lo que tres francotiradores de élite no habían logrado? La respuesta a esa pregunta cambiaría no solo el resultado de la misión, sino también la forma en que el ejército estadounidense abordaría operaciones de precisión en el futuro. El vuelo nocturno hacia Afganistán fue diferente a cualquier cosa que Sarah Mitchell hubiera experimentado antes. Sentada en el interior espartano del avión de transporte militar C-130, rodeada de marines cuyas expresiones oscilaban entre el escepticismo y la curiosidad, se daba cuenta de que había cruzado una línea que la separaba para siempre de su vida anterior como académica y atleta. El peso del rifle personalizado en sus manos ya no era el de un instrumento deportivo, sino el de una herramienta que podría cambiar el caso de una guerra. Durante el vuelo de 16 horas, Mitchell repasó una y otra vez los datos meteorológicos actualizados que llegaban cada hora a través de enlaces satelitales encriptados. Las condiciones atmosféricas en la región objetivo mostraban patrones que coincidían exactamente con sus predicciones teóricas. Las corrientes de aire caliente que ascendían del valle durante las horas de mayor calor del día, las masas de aire frío que descendían de los picos montañosos durante la noche, y la zona de convergencia donde ambas se encontraban, creando las turbulencias microscópicas que habían sido la perdición de los francotiradores anteriores. El sargento Torres, quien había insistido en acompañar la misión como observador y apoyo táctico, se acercó a ella durante las últimas horas del vuelo. Su expresión había evolucionado desde la incredulidad inicial hasta algo que se aproximaba al respeto profesional después de haber revisado los cálculos balísticos de Mitchell y haber presenciado sus demostraciones en Camp Pendleton. Doctora, lo dijo Torres en voz baja, utilizando el título que había insistido en mantener a pesar de su nuevo papel militar temporal, he estado en muchas misiones, pero nunca había visto a nadie prepararse de la manera que usted lo hace. ¿Realmente cree que puede calcular todas esas variables en tiempo real bajo fuego enemigo? Mitchell levantó la vista de su computadora portátil, donde scrollaba a través de ecuaciones que parecían sacadas de un libro de física cuántica. Sargento Torres, cuando compito en campeonatos internacionales, tengo que hacer cálculos similares con miles de personas observando, cronómetros corriendo, y mi reputación en juego. La presión es diferente aquí, pero el preciso mental es el mismo. La física no cambia porque hay balas volando. Lo que Torres no podía ver era el nerviosismo que Mitchell mantenía cuidadosamente oculto. Había pasado la semana anterior sometida a un entrenamiento militar intensivo que había puesto a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad para mantener la precisión bajo estrés extremo. Los instructores habían sido despiadados, sometiendo a simulaciones de combate que incluyen explosiones ensordecedoras, humo seguidor, y la presión constante de saber que vidas reales dependían de su desempeño. Pero había algo más que la preocupaba, algo que no había compartido con nadie en el comando militar. Sus cálculos indicaban que las condiciones atmosféricas en la región objetivo eran aún más complejas de lo que había anticipado inicialmente. Los datos satelitales mostraban anomalias en los patrones de viento que sugerían la presencia de corrientes de aire en capas que podrían crear efectos balísticos nunca antes documentados. Era territorio científico inexplorado, y ella sería la primera en intentar navegar a través de él. El aterrizaje en la base aérea de Bagram fue tenso. Los reports de inteligencia indicaban que al-Rashid seguía en su refugio montañoso, pero había incrementado significativamente su seguridad después de los 3 intentos fallidos. Drones de reconocimiento habían identificado nuevas posiciones de ametralladoras, campos de minas improvisados, y patrolas regulares que hacían que cualquier aproximación fuera exponencialmente más peligrosa que en las misiones anteriores.
El Coronel James Mitchell, sin relación familiar con Sarah, una coincidencia que había generado bromas durante la planificación, comandaba las operaciones terrestres desde Bagram. Era un veterano de múltiples despliegues en Afganistán, conocido por su enfoque meticuloso y su capacidad para adaptar tácticas sobre la marca. Su expresión al reunirse con el equipo de Mitchell reflejaba las mismas dudas que habían persistido en Camp Pendleton, admiración por las habilidades demostradas, pero incertidumbres sobre cómo se traducirían al ambiente de combate real. Doctora Mitchell, dijo el coronel durante la reunión de planificación final, vuestros equipos de reconocimiento han confirmado que la ruta hacia su posición de tiro requerirá una infiltración nocturna de aproximadamente 8 horas a través de territorio hostil. ¿Está preparada para eso? La pregunta contenía capas de significado que iban más allá de la preparación física. Era una última oportunidad para reconsiderar, para admitir que quizás la teoría y la práctica de laboratorio no eran suficientes para lo que estaba por venir. Mitchell sintió el peso de todas las miradas en la sala, la expectativa silenciosa, y también el escepticismo apenas disimulado de algunos de los oficiales presentes. Coronel, he calculado cada aspecto de esta misión basando en datos reales y principios físicos inmutables, respondió con una tranquilidad que no reflejaba completamente la tormenta de adrenalina en su interior. Si las condiciones atmosféricas son las que esperamos, puedo garantizar el éxito. El factor variable no es mi capacidad para realizar el disparo, sino se podemos llegar a la posición y mantenerla el tiempo suficiente para que las condiciones se alineen. La infiltración comenzó a las 2300 horas bajo una luna nueva que proporcionaba la cobertura de oscuridad perfecta pero que también hacía que la navegación a través del terreno montañoso fuera traicioneramente difícil. El equipo consistía en Mitchell, Torres como observador principal, dos especialistas en comunicaciones para mantener enlaces con la base y recibir actualizaciones meteorológicas en tiempo real, y un escuadrón de 8 marines para seguridad perimetral. El peso del equipamiento era considerable. Además del rifle y la munición especializada, Mitchell cargaba una batería de instrumentos meteorológicos, computadoras portátiles rugorizadas, y sistemas de comunicación que le permitirían acceder a datos atmosféricos actualizados hasta el momento del disparo. Todo el equipo había sido diseñado para ser silencioso y resistente a las condiciones extremas, pero aún así representaba una carga significativa para alguien que había pasado más tiempo en laboratorios y campos de tiro que en marcas de combate. La aproximación a través de las montañas afganas fue una revelación para Mitchell sobre las realidades del combate moderno. Cada paso tenía que ser calculado no solo para evitar la detección enemiga, sino también para navegar un terreno que cambiaba constantemente debido a deslizamientos de rocas, senderos minados, y la geografía inherentemente hostil de la región. Los marines del escuadrón se movían con una eficiencia silenciosa que hablaba de años de experiencia, adaptándose automáticamente al ritmo necesario para que Mitchell pudiera mantener el paso mientras cargaba su equipamiento especializado. Durante las primeras horas de la marca, Mitchell se enfocó en mantener el ritmo y conservar energía, pero conforme se acercaban a la posición de tiro, su mente comenzó a cambiar el modo de análisis que había perfeccionado durante años de competición. Comenzó a notar patrones en el movimiento del aire, cambios sutiles en la temperatura que indicaban corrientes atmosféricas, y otros factores que serían cruciales para los cálculos balísticos que tendría que realizar en pocas horas. A las 4:30, el equipo llegó a la posición que Mitchell había identificado en los mapas, una cresta rocosa situada a 1,247 metros del refugio de Al-Rashid, en un ángulo que proporcionaría una línea de tiro clara mientras aprovechaba las corrientes atmosféricas específicas que sus modelos predicen. La posición era más expuesta de lo que los francotiradores militares normalmente elegirían, pero según los cálculos de Mitchell, era el único lugar donde las leyes de la física trabajarían a su favor. La preparación de la posición de tiro fue un proceso meticuloso que combinaba técnicas militares convencionales con procedimientos científicos que ninguno de los marines había visto antes.
Mientras todas estableció la observación y los especialistas en comunicaciones configuraban enlaces con la base, Mitchell desplegó una serie de sensores atmosféricos que comenzaron inmediatamente a tomar lecturas de temperatura, humedad, presión barométrica, y velocidad del viento a múltiples altitudes. Nunca había visto nada igual, murmuró uno de los marines mientras observaba a Mitchell conectar cables entre diversos instrumentos y su computadora portátil. Parece que está construyendo una estación meteorológica. Eso es exactamente lo que está haciendo, respondió Torres, quien había comenzado a comprender la metodología de Mitchell durante las semanas de preparación. Ella no dispara contra un objetivo, dispara a través de un ambiente atmosférico que tiene que entender completamente antes de apretar el gatillo. Los primeros datos fueron prometedores. Las condiciones atmosféricas coincidían estrechamente con las predicciones de Mitchell, con las corrientes de aire caliente ascendente del valle creando exactamente el tipo de turbulencia estructurada que sus modelos habían anticipado. Pero también había anomalias, variaciones en la presión barométrica que sugerían la presencia de un sistema climático no detectado por los pronósticos satelitales, y fluctuaciones en la velocidad del viento que podrían complicar significativamente los cálculos de trayectoria. Conforme el amanecer se acercaba, Mitchell sabía que se acercaba el momento de la verdad. Al-Rashid tenía la costumbre de aparecer en la ventana de su refugio durante las primeras horas de la mañana, una rutina que había mantenido incluso después de los 3 intentos de asesinato. Sería una ventana de oportunidad de quizás 30 segundos, durante la cual todas las variables tendrían que alinearse perfectamente, las condiciones atmosféricas, los cálculos balísticos, y su capacidad para ejecutar un disparo que desafiaría todo lo que el establecimiento militar creía posible. A las 5:45, Torres informó movimiento en el refugio enemigo. A través de su telescopio de observación, podía ver figuras moviéndose en las sombras del amanecer. Al-Rashid estaba despierto, siguiendo su rutina matinal. En aproximadamente 15 minutos, aparecería en la ventana que había sido el objetivo de los 3 intentos anteriores. Mitchell ajustó su posición final, introduciendo en su computadora los últimos datos atmosféricos. Las condiciones no eran perfectas, pero estaban dentro de los parámetros de su modelo. Según sus cálculos, tendría exactamente una oportunidad, cuando las corrientes de aire ascendente y descendentes se encontraran en el punto específico donde su modelo predicía que crear un túnel atmosférico que guiaría el proyectil directamente hacia el objetivo. Torres, dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo hasta que aparezca? Basándome en su patrón de los últimos días, aproximadamente 3 minutos, respondió el sargento. Pero doctora, sabía hacer esto, tiene que ser ahora. Los drones indican que hay patrolas enemigas moviéndose hacia nuestra posición. Tendremos que evacuar inmediatamente después del disparo. Mitchell asintió, sintiendo que el peso de la historia se asentaba sobre sus hombres. En los próximos minutos, todo por lo que había trabajado durante años de investigación y entrenamiento se reduciría a un único momento, una única decisión, un único disparo que probaría si la ciencia podría triunfar donde la táctica militar convencional había fallado. Ajustó su respiración, sincronizando su pulso con las lecturas atmosféricas en tiempo real que legaban a su computadora. A través de la mira telescópica, pudo ver la ventana donde Al-Rashid aparecería en cualquier momento. Todo estaba listo. La ciencia, la preparación, y años de entrenamiento convergen hacia este único instante que cambiaría todo el momento lego con la precisión que solo la naturaleza puede ofrecer. A las 6:02 de la mañana, exactamente cuando los modelos de comportamiento predicen, la figura de Omar al-Rashid apareció en la ventana del refugio montañoso. A través de la mira telescópica de su rifle personalizado, Sarah Mitchell pudo ver claramente el rostro del hombre que había eludido a los mejores francotiradores del mundo durante semanas. Pero Mitchell no disparó. En lugar de eso, observó sus instrumentos meteorológicos con la intensidad de un científico realizando un experimento crucial. Las lecturas atmosféricas mostraban que las condiciones no eran en las óptimas.
Las corrientes de aire ascendente del valle no habían alcanzado la altitud necesaria para crear el túnel atmosférico que sus cálculos requerían. Tendría que esperar el momento preciso cuando la física atmosférica trabajara a su favor. Doctora, lo tenemos en la mira, susurró Torres urgentemente. ¿Por qué no dispara? ¿Por qué disparar ahora sería repetir los mismos errores que cometieron los otros? Respondió Mitchell sin apartar los ojos de sus instrumentos. Las condiciones atmosféricas no están alineadas. Necesito esperar exactamente 37 segundos más. Torres miró a través de su telescopio de observación con creciente ansiedad. Al-Rashid se movía lentamente por la ventana, siguiendo su rutina matinal, pero cada segundo que pasaba aumentaba la probabilidad de que desapareciera nuevamente antes de que Mitchell estuviera lista para disparar. Además, las comunicaciones indicaban que las patrullas enemigas se acercaban a su posición. No tendrían mucho tiempo después del disparo para evacuar. Mitchell mantenía su respiración en un patrón específico que había perfeccionado durante años de competición, pero adaptado ahora para sincronizarse con las fluctuaciones atmosféricas que sus sensores detectaban en tiempo real. Su dedo descansaba sobre el gatillo, pero su mente estaba completamente enfocada en las ecuaciones que se desarrollaban en la pantalla de su computadora portátil. 15 segundos, murmuró, más para sí misma que para Torres. Las lecturas atmosféricas mostraban que las corrientes de aire comenzaban a alinearse exactamente como sus modelos habían predicho. La temperatura del aire ascendente del valle estaba alcanzando el punto donde se encontraría con la masa de aire más frío que descendía de los picos montañosos, creando la zona de convergencia que dirigiría su proyectil hacia el objetivo. 10 segundos. Al-Rashid siguió moviéndose por la ventana, ajeno al hecho de que cada uno de sus movimientos estaba siendo calculado no solo por Mitchell, sino también por los algoritmos complejos que corrían en su computadora. La diferencia con los intentos anteriores era que ahora, por primera vez, alguien estaba tratando de trabajar con las condiciones atmosféricas en lugar de luchar contra ellas. 5 segundos. La tensión en la posición de tiro era palpable. Los marines de seguridad perimetral reportaban movimiento enemigo a menos de 500 metros de su posición. Tendrían que evacuar inmediatamente después del disparo, sin tiempo para confirmar el resultado. Todo dependía de que Mitchell acertara en su primer y único intento. Ahora. En el momento exacto que sus cálculos indicaban, Mitchell exhaló lentamente y apretó el gatillo. El rifle vibró contra su hombro con la familiaridad de miles de disparos de práctica, pero esta vez el proyectil que cercó el aire llevaba consigo años de investigación científica, semanas de preparación militar, y la esperanza de que la ciencia pudiera triunfar donde la fuerza bruta había fallado. A través de su mira telescópica, Mitchell observó el impacto con la satisfacción fría de un científico confirmando una hipótesis. El proyectil había seguido exactamente la trayectoria que sus modelos habían predicho, utilizando las corrientes atmosféricas como un sistema de guía natural. Al-Rashid cayó inmediatamente, eliminado con la precisión quirúrgica que había eludido 3 intentos anteriores. Pero la misión no había terminado. Objetivo neutralizado, reportó Torres a través de las comunicaciones. Preparándose para evacuación inmediata. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Las comunicaciones interceptadas del enemigo, que habían estado monitoreando desde la base, se volvieron frenéticas. Pero no estaban reportando la muerte de Al-Rashid. Estaban reportando la aparición de 2 figuras adicionales que habían estado ocultas en el refugio, lugartenientes de alto rango cuya presencia no había sido detectada por la inteligencia anterior. Doctora, dijo Torres urgentemente, tenemos 2 objetivos secundarios de alta prioridad que acaban de aparecer. ¿Puede realizar disparos adicionales antes de que evacuemos? Mitchell ya estaba recalibrando sus instrumentos. La eliminación de Al-Rashid había alterado ligeramente las condiciones atmosféricas locales, el calor del disparo, los cambios mínimos en las corrientes de aire causados por la perturbación,
y el movimiento de las otras figuras en el refugio. Tendría que recalcular todo desde cero en cuestión de segundos. Dame 30 segundos para recalibrar, respondió, sus dedos volando sobre el teclado de su computadora portátil. Los nuevos objetivos se movían de manera diferente a al-Rashid, con patrones menos predecibles que complicaban significativamente los cálculos. Además, ahora estaban alertas y conscientes del peligro, lo que hacía que cualquier ventana de oportunidad fuera mucho más breve. El primer lugar tenían aparicio en una ventana diferente, aproximadamente 50 metros al oeste de donde había estado al-Rashid. La distancia total era similar, pero el ángulo era completamente diferente, lo que requería ajustes en los cálculos atmosféricos. Mitchell introdujo rápidamente los nuevos parámetros en su sistema, compensando por las diferentes corrientes de aire que afectarían un proyectil en esa trayectoria específica. El segundo disparo fue aún más desafiante que el primero. Las condiciones atmosféricas habían cambiado ligeramente debido al calor generado por el primer disparo, y el objetivo se movía de manera errática, claramente consciente de que estaba siendo cazado. Mitchell tuvo que predecir no solo las condiciones atmosféricas, sino también el patrón de movimiento del objetivo basándose en observaciones de apenas unos segundos. Patrullas enemigas a 300 metros, reportó uno de los marines de seguridad. Necesitamos movernos ahora. Mitchell ignoró la presión y se enfocó completamente en sus cálculos. A través de la mira, pudo ver al segundo objetivo moviéndose hacia lo que parecía ser una posición más protegida. Si no disparaba en los próximos segundos, perdería la oportunidad para siempre. El segundo disparo resonó por las montañas, y nuevamente, el proyectil siguió exactamente la trayectoria que Mitchell había calculado. El segundo lugar tenían cayó antes de poder alcanzar la seguridad de su refugio, víctima de la misma precisión científica que había eliminado a su líder. Pero entonces apareció el tercer objetivo. Esta vez era una mujer, posteriormente identificada como Fatima al-Zahra, la coordinadora de inteligencia de la organización terrorista y responsable de planificar muchos de los ataques más devastadores de los últimos años. Su aparición fue completamente inesperada, y representaba una oportunidad que los servicios de inteligencia habían estado esperando durante años. Objetivo de máxima prioridad, creyó la voz del coronel Thompson a través de las comunicaciones desde Camp Pendleton. Eliminar se es posible, pero no comprometen la evacuación. El tercer disparo fue el más desafiante de todos. Al-Zahra se movía rápidamente entre diferentes posiciones, claramente consciente de lo que había ocurrido con sus compañeros. Además, las condiciones atmosféricas habían cambiado significativamente debido a los dos disparos anteriores. El calor generado, las perturbaciones en las corrientes de aire, y el tiempo transcurrido habían alterado completamente el ambiente balístico. Mitchell tuvo que realizar cálculos completamente nuevos en tiempo real, utilizando algoritmos que había desarrollado específicamente para situaciones donde las condiciones atmosféricas cambiaban rápidamente. Era territorio científico completamente inexplorado, y estaba haciéndolo bajo fuego enemigo con patrullas hostiles aproximándose a su posición. 100 metros, reportó Torres, refiriéndose a las patrullas enemigas. Este tiene que ser el último disparo. A través de su mira, Mitchell observó a al-Zahra moverse hacia lo que parecía ser una ruta de escape. Era ahora o nunca. Introdujo los últimos datos atmosféricos en su computadora, hizo ajustes microscópicos en su pantalla basándose en cálculos que se actualizaban cada segundo, y en un momento de calma absoluta en medio del caos, apretó el gatillo por tercera vez. El proyectil siguió una trayectoria que desafió todo lo que los observadores militares creían posible. Utilizando corrientes atmosféricas que habían sido perturbadas por los disparos anteriores, el proyectil fue guiado con precisión hacia su objetivo, impactando exactamente donde Mitchell había calculado que estaría al-Zahra en el momento de llegada. 3 disparos, 3 eliminaciones confirmadas, reportó Torres con una mezcla de asombro y admiración profesional.
preparandos para evacuación inmediata. La evacuación fue tan meticulosa como la misión misma. Mientras los marines proporcionaban cobertura, Mitchell empacó rápidamente sus instrumentos científicos, asegurándose de que ninguna tecnología sensible cayera en manos enemigas. El equipo se retiró por una ruta diferente a la que habían utilizado para llegar, siguiendo procedimientos de evacuación que habían sido ensayados múltiples veces durante la preparación. Durante la marca de regreso hacia el punto de extracción, Torres no podía contener su asombro. Doctora, en 15 años como francotirador, nunca había visto nada igual. Tres objetivos, tres disparos, tres eliminaciones perfectas bajo condiciones que habían hecho fallar a los mejores especialistas que tenemos. Mitchell, agotada física y mentalmente después de la misión más intensa de su vida, simplemente sonrió. Sargento, no fue suerte en habilidad sobrenatural. Fue simplemente ciencia aplicada correctamente. Las leyes de la física no cambian, sin importar dónde estemos o qué tan peligrosa sea la situación. La extracción se completó sin incidentes, y el equipo fue transportado de regreso a Camp Pendleton, donde los esperaba una bienvenida que Mitchell nunca había imaginado. La noticia de la misión exitosa había llegado hasta los más altos niveles del gobierno, y las implicaciones de lo que había logrado se extendían mucho más allá de la eliminación de tres terroristas de alta prioridad. En los días que siguieron, Mitchell se encontró en el centro de un debate que cambiaría fundamentalmente la forma en que el ejército estadounidense abordaría las operaciones de precisión. Su éxito había demostrado que la integración de la ciencia avanzada con las tácticas militares tradicionales podía producir resultados que superaban cualquier cosa lograda anteriormente. El informe final de la misión se convirtió en lectura obligatoria en academias militares de todo el mundo. Los métodos de Mitchell fueron estudiados, replicados, y eventualmente integrados en los programas de entrenamiento para francotiradores. Había demostrado que el futuro de la guerra de precisión no dependía solo de la habilidad humana o la tecnología avanzada, sino de la comprensión fundamental de las fuerzas naturales que gobiernan cada aspecto del combate. Pero para Mitchell, el verdadero triunfo no había sido el éxito militar, sino la validación de principios científicos que había estado desarrollando durante años. Había probado que la naturaleza no era un obstáculo a superar, sino un aliado a comprender y utilizar. En un mundo donde la tecnología a menudo se ve como la solución a todos los problemas, ella había demostrado que la comprensión fundamental de las leyes naturales seguía siendo la clave para lograr lo imposible. Los francotiradores de la Marina habían fallado tres veces, no por falta de habilidad, sino por falta de comprensión. Sarah Mitchell había acertado tres veces con disparos únicos porque había tomado el tiempo para entender las fuerzas que gobernaban su ambiente y había trabajado con ellas en lugar de contra ellas. En el preciso, había cambiado para siempre la forma en que el mundo entendía los límites de lo posible en la guerra moderna. Su historia se convirtió en leyenda, no solo por lo que había logrado, sino por cómo lo había logrado, con ciencia, paciencia, y la comprensión de que las leyes de la física son las mismas sin importar si está en un laboratorio universitario o en una montaña afgana bajo fuego enemigo. Había demostrado que el conocimiento, aplicado correctamente, podía ser el arma más poderosa de todas.